activities of the ABACA. Anya dagiti approved by the board nga major activities nga we are going to conduct. Kagawad Grace. Okay, some of our major activities, magkakaroon po tayo ng Kagawad Got Talent sa December. And then by next year, magkakaroon din tayo ng search for outstanding kagawad. Of course, except na kami ang ABACA officers. Kakailang so irugrugi yung mga document adang to search for outstanding kagawad. Sa paano search for outstanding punong barangay. So, irugrugi tayo apo at DJT major activities tayo. Dapat kita to mga major activities tayo kay present man lang ni partner Kagawad Evelyn. Ay, Ma'am Sol, thank you pala dun sa itong mga t-shirt namin. Binigay ni Congressman Marco. Humingi kami ng t-shirt kasi ang ABACA wala pong pera at saka walang honorarya ang ABACA. Just to make it clear. Thank you. Tama po yung sinabi ni Kagawad Grace. Voluntary iti ABACA services. Okay, so once again, Madam Songo, thank you for our red t-shirt. Kinututungak pa siya. Aside from what Kagawad Grace has made mention with regards to the programs and activities of the ABACA for these 2 years, tadi ba po nandang we are good for 2 years lang? Iso nga kaslang incoming program ni activities tayo for this year and for next year. So in addition, ijay bagan ni Kagawad Grace ijay search for outstanding kagawad pagamin. Kaya't gamin iti ABACA nga jay search ko talaga nga i-screen tayo, i-assess tayo ti achievements ti maysa nga kagawad. Let us not cheapen the award iti search. Haan nga jay, I'm sorry akas na jay bagan ni sino dyan ang ibagat tatay nga na-awardan nga most outstanding nga kastoy-kastoy. Yet, awan pa iti budget ta wano na-awardan na tapos ang malagip yung jay sectoral nga assessment ti DILG kan SST kan APC office nga isudat ti mang-assess iti performance tayo at dati tool maususaran evaluation tool maususaran da kat tiyay naman ti dapat nga mausar nga mang-gauge iti accomplishment iti barangays. Haan nga kaputa gayam ko ni kastoy ijay office gayam ko no diyan ijay may isang organization tapos yung ma-awardanak apan iti sectoral apan ti awarding ti DILG nga adda iti usaran da karamenta nga mang-measure iti assessment achievements tayo ti barangay siya awan pulos uray sectoral lang awan pulos award tayo how come patalastas lang diay tatlo at panunutan tayo diay ay inang panunutan iti ABACA board that we are going to come up with search for outstanding kagawads. As for the mechanics, we are going to float later. I-update minto kada kayo later jay mechanics tapno maarami ti ustong criteria ta saan nga basta-basta iti award niya. So, di ay ito ti abangan tayo jay outstanding kagawads. Actually, nairugi daytoy idi ni I would like to commend ni Kagawad Grace Mayos during our term. Isuna ti may sanga proponent iti daytoy nga search for outstanding kagawad. Okay, so in addition to what Kagawad Grace mentioned with regards to our activities, we are also planning to have the search for Mr. and Miss ABACA Red Cross Baguio. At dito ang ating mga Red Cross partners. So, we are going to have a search for Mr. and Miss ABACA Red Cross. This is a fundraising activity of the ABACA and Red Cross in partnership with Red Cross. Amuyo, sinuplag tayo dahil di ABACA
Awan ti pundumi, awan ti kwartami, kababain no every now and then, every day nga ang tayo solicit. Diba? Agsalukag tayo mo, kababain no, at dalang ti activity tayo yan. Councilor Rocky, kasapulan mi ti merienda, Madam Tabanda, Ma'am Solco, kung sino-sino dita, Kayapas, Councilor Kayapas, Vice Mayor, yung prominitang ang tayo solicit ang kababain ngayon, no, kanayon. It's meron mo nga aglamping sa paminsan, but it does not mean na aming activities tayo mo solicitation. We need to ag IGP tayo mo lang, ag fundraising tayo tapno at iti usaran tayo. So basically, the idea of having the search for Mr. and Miss Abaca Red Cross Baguio, di kasta tayong to per district at danto ti representatives da. We will determine if it will be limited o no saan nga malimitaran no manong nga pares ta fundraising kat garon. No kas mega district 1 kat kayat da nga mga pairs so be it. And then we are going to sit down, the Abaca board will sit down with the fundraising committee, ways and means of Red Cross board tapno matungtong no kas ano ti gusto nga mechanics. For example, how is the sharing? Di panangila ko iti ticket. And then the proceeds will it be 50-50 sharing? Depende. Okay, so for example, di panangila, no, adati 10,000 booklets nga na i-print. How many percent of those printed tickets will be shouldered by Red Cross? How many percent ilako tayo ng Abaca? Okay, example tiya. And then, all barangay kagawats will buy his or her share. So maamin tayo lang at Abaca board. Amin tayo to from the 128 barangays. Pag tinulungan tayo nga ilako jay, ticket tayo. Bahala mo ti Red Cross, ilako mi mo nga Red Cross jay, share mi nga tickets. And then we'll sit down, to ti, tapos ti, we intend to suggest that raffle tayo, jay search, kat padasan tayo nga birok iti sponsor, tatno saan nga magapo ijay collection. Haan nga magapo ijay 630 tickets ti pang raffle prize. Say for example, may isang major prize na washing machine, one of my favorite prizes. Washing machine, for example, araman tayo ni Councilor Aliping, wano ni Ma'am Solco, kung na tayo, bakit di may isang washing machine? Example diyan. Kaya po sa uwan, what I'm trying to point out here is, there should be no expenses that will, for the prizes that will be deducted from the proceeds. Ijay, search tayo. Okay, so again, we are going to finalize the mechanics with the board of the Abaca together with the board of the Red Cross. Tatang Edo, may saka ijay, di ba? May saka nga committee ijay kwan. Okay, so if may finalize, then we will update you. Okay, and we also encourage you to be member of that group chat iti Abaca Tapno. Everybody should be well informed, updated no anyaman iti announcement iti Abaca. Isudin ko na ni Councilor Rocky, and then the Abaca also will always update the office of Councilor Rocky Aliping, our ABC president, ta isukot iti ama tayo. Okay, so at sinuporta tayo. We will support the ABC, and they will also support the Abaca. So DIT, apay nga agwa tayo, may sama rason no apay nga fundraising tayo nga Abaca, because we are planning to have to initiate or spearhead capability building activities. Anya dagitay, say for example training, datayo nga kagawat, anya ti i-assess tayo ti bagbagi tayo, anya ti training nga kayat tayo, tatno more fruitful tayo nga agserbi iti barbarangays tayo. Okay? That will be determined later. Say for example, may isang panpanunot nga kayat mo nga isuggest that PR.
public speaking, for example, how to conduct activities, event organizing, coordinating mga kakastay. Importante di kada tayo nga kagawads. Okay? So, dati major at dati kato mga activities nga those are the major activities nga inapproval ni board. So apan tayo karudan it will be supplemented by kagawad po na damdama. So may I request now kagawad Patrick Bona from Santo Tomas proper to present the constitution and bylaws of our association and supplement or to add up to what we have mentioned with regards to the activities and programs of our association. So nga, we solicit your full support.